travers des civilisations séparées par les oceans, les langues et des millénaires. Un étrange schema continue d'apparaître. Un Dieux Exigeaient, un per livre un couteau au-dessus de son fils. Un prater soulève une lame au-dessus d'un animal tremblant. Un roi ordonne que des cœurs soient, erics et des corps vivants, sous le regard du soleil. Et le message murmure dans les temples et les écritures. Est toujours le même, le sacrifice est sacré. Mais voici la question troublante que l'on pose rarement. Si Dieu est tout puissant, pourquoi un Dieu aurait besoin de signes, pendant des siècles? Les croyances en appris que ces rituels préviennent la dévotion, des actes de foi, des tests de loyauté. Mais lorsqu'on retrace les origines de la théologie du sacrifice à travers le monde, de la Bible, hébraïco-autors de feux védiques de l'Inde ancienne, des temples grecs aux pyramides imposantes des Aztèques, le schema commence à ressembler moins à une instruction divine, et davantage à quelque chose de profondément humain, car bien avant que les religions organisées codifient leurs écritures, le sacrifice était déjà ancré dans la psychologie de la survie. En ancienne Mésopotamie, les plus anciens mythes écrits décrivent l'humanité comme des serviteurs crassus pour nourrir les dieux. Dans l'épopée de Trahassus, les dieux se plaignent de la faim et de l'épuisement, et les humains sont formés pour fournir des offrandes, du grain, des animaux et la fumée qui s'élève de la chair brûlée. Le rituel n'était pas symbolique, il était transactionnel. Nourrissez les dieux, et ils épargnent le monde. Une logique similaire apparaît dans tout l'ancien Proche-Orient. Dans les écritures hébraïques, le sacrifice devient la technologie centrale du pardon. Dans le livre du Lévitique, des chapitres entiers décrivent avec un détail minutieux comment les animaux doivent être abattus, leur sang répandu, leur graisse brûlée sur l'autel. La fumée, dit le texte, devient une odeur agréable pour le Seigneur. Mais héritons nous un instant pour considérer si langage, une odeur agréable, pas une métaphore, pas une poésie, une description sensorielle. Pour les lecteurs modernes, cela paraît symbolique. Pourtant, dans le monde antique, on croyait que la fumée du sacrifice atteignait littéralement le domaine divin. Les dieux la sentaient, la consommaient, l'acceptaient, et cette croyance n'était pas unique à Israël. À travers la Méditerranée, les temples grecs résonnaient de la même logique rituelle. Des taureaux étaient abattus, devant les statues de Zeus, des moutons brûlés pour Apollon. Leur sang s'infiltrait dans les autos de pierre, tandis que les prêtres interprétaient la volonté des dieux. À travers la fond de la fumée et des entrailles, le historien romain Plutarque a un jour décrit des autos sacrificiels coulant d'un sang si abondant que des rivières se formaient sous eau. Pourtant, quelque chose de curieux se produit lorsque l'on compare ces traditions. Malgré d'immenses différences théologiques, la même formule de base se répète partout. Les humains péchent, ou craignent une catastrophe, une créature vivante morte. Le Dieu est apaisé. Mais pourquoi? Les anciennes traditions hindoues offrent l'une des plus anciennes explications conservées. Dans la religion védique primitive, le sacrifice n'était pas seulement une dévotion, on croyait qu'il soutenait l'univers lui-même. Le feu rituel reflétait l'ordre cosmique. Les offrandes nourrissaient les dieux, et en retour les dieux soutenaient la réalité. Sans sacrifice, le cycle de l'existence s'effondrerait. Mais cela soulève une possibilité plus sombre. Et si le sacrifice n'avait pas été l'origine une question de pardon, mais de contrôle, car les rituels exercent un pouvoir immense sur l'esprit humain, et ils transforment la peur en structure. Lorsque la sécheresse frappe, lorsque les maladies se répandent,
Lorsque les tempêtes de truisent les récoltes. Un sacrifice offre quelque chose de psychologiquement irrésistible. L'illusion d'influencer le chaos. Tu es l'animal. Broles l'offrande. Et Peter que les Dieux Exigeaient. Et c'est ici que la théologie commence à évoluer de manière troublante. Dans de nombreuses cultures anciennes, les animaux ne suffisaient pas toujours. Le sacrifice humain apparaît encore et encore aux marges de l'histoire religieuse. Les Phéniciens, reliant des enfants en honneur de bal. Les Aztèques offrant des cœurs. Humains pour soutenir le soleil. Même dans la Bible hébraïque, des échos de cette tradition plus sombre apparaissent. Dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, on peut se préparer sacrifier son propre fils à Dieu. Au dernier moment, un ange intervient. Un bélier remplace l'enfant. L'histoire est généralement enseignée comme un triomphe de la foi. Une preuve que Dieu rejette finalement le sacrifice humain, mais regardes de plus près. La tension morale reste irrésolue. Abraham était pleinement prêt à tuer son fils parce qu'il croyait que Dieux exigeait. Et le texte ne condamne jamais cette volonté. Au contraire, il la loue. Si qui les une question entendue sous l'histoire, le test porte-t-il sur la moralité, ou sur l'obéissance? Au fil des siècles, de nombreuses religions ont commencé à adoucir la théologie sacrificielle. Les philosophes devenaient mal à l'aise face aux rituels sanglants. Des prophètes au sein de la tradition hébraïque ont commencé à contester le système. Un passage célèbre déclare: Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Pourtant, l'idée n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est transformée. Dans le christianisme, tout le système du sacrifice animal se condense en un seul événement cosmique. Jésus devient l'offrande finale, l'agneau de Dieu, dont la mort remplace pour toujours l'autel du temple. Mais la logique reste la même. Le pet exige du sang. Le sacrifice change simplement d'échelle. Et lorsque nous élargissons la perspective au-delà de la religion, un schéma encore plus étrange apparaît. Les sociétés modernes accomplissent encore des sacrifices symboliques, simplement sous d'autres formes. Les soldats meurent pour les nations. Les travailleurs sacrifient leur temps et leur santé pour les systèmes économiques. Les martyrs meurent pour des idéologies. Le langage du sacrifice n'a jamais disparu. Il évolue. Ce qui soulève une dernière possibilité troublante. Et si le sacrifice persiste non pas parce que les dieux l'exigent, mais parce que les sociétés humaines en ont besoin. Parce que le sacrifice résout un dilemme psychologique au cœur de la civilisation. Quand quelque chose doit être perdu, richesse, sécurité, la vie elle-même, le rituel transforme la tragédie en scènes. Une mort devient sacrée. Une perte devient porteuse de scènes. Et le système servait. Pater est pour cela que les rites de sacrifice apparaissent dans chaque coin de l'histoire humaine, non comme la preuve d'une femme divine, mais comme le reflet de la peur humaine, des structures de pouvoir et du besoin. Désespère de croire que la souffrance sert un dessein supérieur. Mais cela laisse une dernière question suspendue dans l'obscurité. Comme les écritures anciennes décrivent des dieux qui exigent du sang, révèlent-elles la nature du divin, ou la nature des personnes qui ont écrit ces